Oh, you do video, huh? Live stream. Hmm? Live stream. Live stream. What is like gym? On TV. Live stream. Live. Live, TV. live, Yeah. live stream. Yeah. Live stream on YouTube and Facebook. Yeah, I want to do. My friend wants to interview me for a podcast. Huh? For a podcast, For what? so that it will be shown all over the world, like a TV. So you need my car? My car? Yeah. You need my? How much do you charge? You need commercial your company. My mission. I'm a Christian. I'm a pastor. Wait, I might set up later 5 minutes. Okay. Yeah. 5 minutes. How about you? Con làm cho xuyến không? Hello bà con.
con biết bữa nay em đang ở đâu không? Bữa nay em đang ở dưới Santa Ana. Ở dưới đây làm gì bà con biết không? Bữa nay dưới đây có một cái sự kiện. Alo bà con, bữa nay bà con biết em đang đâu không? Bữa nay em dưới thành phố Santa Ana bà con. Bữa nay có một cái sự kiện dưới đây là thành phố Santa Ana khánh thành một cái tượng đài. Cái tượng đài kia tượng đài xin lỗi những người di dân người China di dân và người gốc Hoa di dân mà con. Thì bữa nay chừng 50 phút nữa sẽ bắt đầu các bà con. Thằng quỷ xe này nó sùm quá. Thì tại vì nghe nói là quá khứ á, thằng đổ rác này nó sùm quá, nó Facebook phố cái level TV mà con, YouTube lý đồ sòn cái TV, YouTube người Việt cái TV, YouTube người Việt cái TV số 9, YouTube lý đồ sòn cái TV, YouTube lý đồ sòn cái TV số 9, YouTube phố cái level TV số 99, YouTube phố cái level TV số 22, YouTube Bosa cái TV số 9, YouTube phố cái level TV số 22, YouTube phố cái level TV số 5, YouTube phố cái level TV số 8. Bữa nay là em ở dưới Santa Ana. Hello Johnny Quốc Hà, cảm ơn Johnny Quốc Hà nhiều giúp đỡ mình lâu nay nha. Bữa nay là chừng 50 phút nữa là ở đây có cái sự kiện cái bằng là khánh thành cái tượng đài thành phố Santa Ana xin lỗi cộng đồng di dân người Hoa các bà con. Tại vì quá khứ là người Hoa tới di cư tới Santa Ana này rất là xưa bà con. Tháng 4 26 tháng 4 1858 là có một số người Hoa đã di dân tới thành phố Santa Ana này bà con. Thì người di cư đó bà con. Thì 1800 là có 200 người theo lịch sử ghi bà con, có 200 người Hoa di dân qua Santa Ana đó bà con, làm việc ở gần ở downtown á, là ở đó cũng có ở đó cũng có Chinatown hồi xưa bà con, là ngay chỗ đường số 3 và đường Bush á, là 1904 là có Chinatown bà con. 1904 là có Chinatown, là ở gần chỗ City Hall đó có cái Chinatown của bà con. Thì 25 tháng 11 1906 thì thành phố Santa Ana có cái dự luật 406, dự luật gì đó không biết nữa, đốt sạch cái khu Chinatown luôn, rồi thấy không? Thì đốt sạch cái khu Chinatown luôn. Bà con thông cảm nha, có thằng xe rác nó đi ngang nó sùm quá. Thì Facebook phố cái đây sao TV bà con, YouTube lý đô sòn TV, YouTube lý đô sòn TV số 9, YouTube phố cái Live TV số 99, YouTube phố cái Live TV số 22, YouTube Bosa TV số 9, YouTube người Việt TV, YouTube người Việt TV số 9, YouTube phố cái Live TV số 5, YouTube phố cái Live TV số 8. Thì em nói tiếp các bà con. Thì tháng 11, 25 tháng 11 1906 thì dự luật thành phố Santa Ana có dự luật 406 gì đó, thì đốt sạch cái khu Chinatown luôn. Thì bắt đầu cái tháng 5 24 tháng 5 2022 thì mấy nghị viên á, người ta họp này kia nọ, thì người ta bỏ cái nghị quyết là cảm ơn xin lỗi xin lỗi cộng đồng người Hoa. Người ta làm cái sai ngay chỗ số địa chỉ là 253 East đường số 3, phải không? Nhưng mà bữa nay là ngày
23 tháng 5 2026 năm Cali. Thì thành phố Santa Ana là chính thức là một cái tượng đài xin lỗi cộng đồng người Hoa. Xin lỗi cộng đồng người Hoa nha bà con. Chính thức xin lỗi cộng đồng người Hoa là làm cái tượng đài nha bà con. Thì đây là trong vòng chắc khoảng chừng 50 phút nữa sẽ bắt đầu bà con. Thì bây giờ em lên kia coi ra sao tình hình ra sao bà con. Có gì ủng hộ bà con họ em Facebook phố cái TV, YouTube đi sòng TV, YouTube người Việt TV, YouTube người Việt TV chính. Thì bây giờ là đằng kia thì bà con đang chuẩn bị đây, rồi ha, có lân có pháo có này kia nọ. Thì cái tượng đài thì nằm ngoài cái góc của bà con. Thì bây giờ chút xíu thì người ta sẽ chuẩn bị người ta khánh thành. Đó là ở đây thì đa số là người khu của Mễ bà con, Mexico bà con. Nhưng mà hồi đó ở đây đó, ngay chỗ này đó, hồi xưa 1900 1800 mấy đó là Chinatown bà con. Chinatown là khu này là Chinatown bà con. Người Chinatown là người ta qua đây là hồi xưa rất là lâu bà con. Thì người ta sinh sống ở đây, nhưng mà có thời gian dư lực gì của thành phố đó thì người ta sẽ đốt sạch cái Chinatown luôn. Thì người ta bắt đầu người ta mới sau này người ta mới xin lỗi đó bà con. Bắt đầu người ta xin lỗi thì người ta làm cái sai. Thì bây giờ em thấy cũng đông người ta tới lắm nè. Cũng có thị trưởng, nghị viên, và có giám sát viên, rồi nhân vật Việt Nam thì em chưa thấy ai nha bà con. Thì em thấy cộng đồng của người Hoa bà con. Thì nó tóm bà con thấy đây đồng lân là sắp sửa là người ta bắt đầu nè, ta múa lân mà con thấy không. Còn ngoài kia là đỏ đỏ, ngoài kia là người ta có cái tượng đài đây. Bà con thấy ngoài kia là có cái tượng đài ngoài kia bà con thấy không. Đó tao rồi bà con thấy không. Hồi xưa là chỗ này là Chinatown bà con, nhưng mà đốt sạch. Bây giờ là người ta chuẩn bị người ta đã làm cái tượng đài là bà con thấy không. Thì tượng đài này là tượng đài xin lỗi các bà con. Đó, đây là tượng đài xin lỗi. Thì chuẩn bị khánh thành các bà con. Thì chắc khoảng 10, 15, 20 phút gì nữa sẽ là khánh thành các bà con. Đây là cái tượng đài nè bà con thấy không. Thì tượng đài chắc khoảng chừng 15, 20 phút nữa là người ta sẽ khánh thành bà con. Có lân, có pháo, người ta tuyên bố cái nọ. Thì ở đây là trung tâm luôn bà con, trung tâm của Santa Ana luôn. Thì đây là ngay góc đường số 3 và đường Bush luôn bà con. Này là đường số 3 là chạy thẳng nè, đường Bush thì đi ngang. Bà thấy không? Đó là chương trình là đây là tượng đài Santa Ana xin lỗi cộng đồng di dân người Hoa các bà con. Tại vì quá khứ là CD Santa Ana đốt sạch đó bà con. Có cái dư lực gì đó không biết, đốt sạch cái Chinatown luôn. Hồi đó là khu này là Chinatown bà con. Chinatown hồi xưa qua đây, Chinatown hồi xưa là cái mà là ở đây nè bà con, địa chỉ đây nè. Chợ đường Bút trên đường số 3 rồi con, là cách nay mấy chục ngàn năm rồi đó. Tại vì theo cái lịch sử thì 1805 là người Hoa có ở đây rồi, có 200 người bà con làm việc vòng vòng đây, có hãng xưởng đây bà con thấy không. Ở đây thì gì đây không biết, ở đây thì của thành phố thôi. Thì bây giờ mấy người dân kia nọ, mấy cái nghị viên rồi mấy nghị viên rồi tất cả thì người ta sẽ lại đây mà con. Thì chương trình là chắc khoảng chừng 15-20 phút nữa là sẽ bắt đầu luôn. Facebook phố cái TV, YouTube đi soạn TV, YouTube người Việt TV. Thì chương trình chúc quý bà con sẽ thấy ra sao không bà con. Ở đây là em đứng bên góc đường nè, bà con thấy. Bây giờ quang cảnh bà con cũng rất là đông. Chuẩn bị bây giờ ta đứng chụp hình là kia nọ rồi bà con. Nhưng mà chương trình thì
5-10 phút nó sẽ bắt đầu. Đây là quang cảnh sắp mở khai trương Khánh Thành bà con. Thì đây là cũng của thành phố tổ chức bà con. Đây là chương trình sắp bắt đầu của mọi người. Yeah, exactly, that too. Well, that's what I was thinking too. I was thinking, I'm sure there's no parking since we're using the parking lot. But the ceremony, I'll just like. Yeah, actually, that was part of the reason why I did it. Like, my first well, I just like it so that I could see how you never notice it's hard. Chương trình bây giờ là rất đông mà con. Thì chút xíu thì ra sao thì mình không biết mà con. Facebook không có điều sao đi. Bữa nay có đoàn lân kêu là Nghĩa Anh Đường. Thì chương trình Nghĩa Anh Đường là Nghĩa Anh Đường, chương trình là Nghĩa Anh Đường là chút xíu là sẽ múa lân mà con. Thì ở đây là ngay downtown của thành phố Santa Ana luôn. Còn thấy thì chắc khoảng chừng 15-20 phút nữa là người ta sẽ múa lân và người ta sẽ khánh thành cái tượng đài ở ngoài góc đường. Chỗ này là hồi xưa là Chinatown nhưng mà bị đốt sạch, là thành phố Santa Ana đốt dự lực, thấy chưa, thành phố Santa Ana dự lực đốt sạch đúng không? Thì cái này là cái kêu bằng là cái tên đây nè, còn thấy không? Này là cái sự kiện này bữa nay nè, có cái sự kiện không? Đó là sự kiện bữa nay đó nghe bà con. Con thấy không? Đó. Tượng đài này là giống như tượng đài xin lỗi đó bà con. Ở trong đây có gì đây nè. Bà con coi cái này thành phố Santa Ana nghe bà con. Cái lá thơ này của thành phố Santa Ana. Cái sự kiện này là nó có cái gì trong đây là bữa nay người ta đưa cho cái thơ này nè. Này là giống như là cái
cái lấy đờ cái thơ thì nó ấm như vậy bà con, bà con nhìn ha. Đó. Ok thì tóm lại đây là chị nghị viên Thái Việt Khanh bà con. Đó. Chị Thái em hỏi chị khác luôn chị Thái. Đây là chị nghị viên người Việt Nam Thái Việt Khanh nổi tiếng ở Santana rồi bà con. Hello chị mình ở dưới Santana mình đây có sự kiện gì đặc biệt chị? Đây là chị nghị viên Thái Việt Khanh là nghị viên Việt Nam của Santana bà con, mời chị ạ. Dạ, xin kính chào anh và khán giả. Hôm nay là thành phố Santana coi như là sẽ trải nghiệm cái Chinatown của Orange County. Tuy nhiên là cái như là cái khu vực của người Hoa ở quận Cam. Dạ. Tại hồi đó là 1880 mấy đó là hội đồng thành phố Santana đã đốt tất cả cái Chinatown ở đây. Tại sao đốt cái chị? Họ kỳ thị. Ok. Đã cho nên đó thì bây giờ đó chúng ta đã coi như muốn kỷ niệm cái khu vực đó và phải kỷ niệm cái coi như là mấy cái điều mà của cộng đồng Á Châu của mình đã ủng hộ trong Santana. Mà chị cái đỏ đỏ kia là gì vậy chị? Thì nó sẽ có cái bảng với con sẽ kết thành một cái bảng để mà kỷ niệm. Tượng đài đó hả chị? Dạ. Dạ đó là chị Thái Việt Phan. Chị Thái Việt Phan có thể nào chia sẻ với bà con Việt Nam những điều gì chị muốn chia sẻ với chị? Thì năm nay là năm thứ 6 của Thái làm nghị viên của thành phố Santana, và Thái rất là cảm ơn khán giả và đồng hương đã ủng hộ Thái. Thái hy vọng là làm nghị viên của thành phố Santana mà nghị viên Việt Nam ở trong quận Cam của chúng ta có thể ủng hộ cộng đồng chúng ta để mà phát triển và đoàn kết chung nhau để mà trong tương lai này mình có thể làm việc, làm ăn và mọi người có thể coi như là làm phát tài. Cảm ơn chị nhiều. Chúc hôm nay chị có bầu lại không chị? Dạ không. Dạ cảm ơn chị nhiều. Chúc chị mạnh khỏe nha. Thank you. Dạ. Chương trình bây giờ là bắt đầu bà con. Đó là chị nghị viên Thái Việt Khang là người Việt Nam mà con. Nổi tiếng nghị viên người Việt Nam nổi tiếng làm cái ly mà con. Người Việt Nam thì bây giờ là chương trình là sắp bắt đầu con. Bây giờ là chuẩn bị sắp bắt đầu. Thì đầu lân sẽ muốn lần trước mà con. Đầu lân sẽ muốn lần trước và sau đó thì mới đầu lân bây giờ chuẩn bị rồi mà con. Đầu lân chuẩn bị múa lân là đầu lân này kêu là nghĩa anh đường mà con. Thì chương trình là múa lân trước rồi sau đó mới khánh thành sau. Có lân nhận điện. Well, they wanted to do 10,000 things, and we can't do like I did. I had experience. Hello, Mr. Romo, how are you? She's doing a beautiful job. She just can't do it all. It has to be spread. Cảm ơn mình thường quân ở tại trạm khu vực này. Cảm ơn anh đi về chị Đờ Linh của Elio Tô Center nhiều tại trạm khu vực này. Cảm ơn anh cảm ơn Trần Khôi Rút và Jackson and Design nhiều tại trạm khu vực này. Sorry. Cảm ơn sorry. Cảm ơn hai khán giả Lucky nhiều tại trạm khu vực này. Cảm ơn anh Quốc Thái và chị của Hồng Ngọc Hiền của California tại trạm khu vực này. Cảm ơn chị Mali tình nhân Mali Yuri nhiều tại trạm khu vực này. Cảm ơn bác sĩ Chính Xuân Nguyễn Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều tại trạm khu vực này. Thì chương trình thấy dân cử chắc cũng đông rồi con. Đây là chuẩn bị cái bàn là khánh thành tượng đài giống như xin lỗi á. Tại vì Is this the best position? I don't know. So many camera. I think. So I sit next to you. I think. Thì chương trình chắc khoảng chừng vài phút nữa sẽ bắt đầu. Cảm ơn anh đi về chị Đờ Linh của Elio Tô Center nhiều tại trạm không sơn nữa này.
gì nhiều chỗ này. Đó là đoàn lân bắt đầu mở đầu rồi. Thank you to Yi Tuong. Thank you for that music. All right, thank you everyone for being here today. We're going to start off here. First, we want to start, as always, with the Pledge of Allegiance. If you can rise, if you can stand, please do so, and we will begin. Ready? Begin. Thank you. You may be seated. So, my name is Paul Eakins. I'm with the City Manager's Office, and I'm happy to be here today to MC this event. This is a great turnout. Thank you all so much for being here today. Before we begin the program, we just want to acknowledge some of the folks who are here today. So we have with us from our City Council, we have Mayor Pro Tem David Peñalosa. Here's my right. Councilmember Diabiat Fan. Councilmember Benjamin Vasquez. Councilmember Jesse Lopez. Councilmember Phil Becerra. And Councilmember Jonathan Ryan Hernandez. We also have with us today our City Manager, Alvaro Nunez. We have our City Clerk, Jennifer Hall. We have our Assistant City Manager, Min Tai. And we have our Deputy City Manager, Sylvia Vasquez. And we also have with us today Rudy Rosas, our Executive Director of Public Works. And also today, I just want to acknowledge any Santa Ana other elected officials representing Santa Ana or other cities. I know we have some other visitors from other cities here. If you want to raise your hand or stand and be recognized, thank you for your service. Thank you for being here today. And we also have members of our City of Santa Ana boards and commissions. If you are here, please be recognized, and thank you again for your service. Let's give them a round of applause. So with that, I'd like to invite our Mayor Pro Tem David Peñalosa to speak. Good morning, everybody. How you doing? Good morning. I like that. Good morning, everybody. How you doing? Good. My name's David Peñalosa. I proudly serve as the Mayor Pro Tem for the City of Santa Ana. Happy to be here. And today we're here gathering to unveil a memorial monument that honors a chapter of Santa Ana's very, very dark history that should never be forgotten and should have never happened in the first place. The Santa Ana Chinatown Memorial recognizes the contributions of the Chinese American community to the early development of our city and acknowledges the injustices that they endured almost exactly 120 years ago. On May 25th, 1906, the city burned down Chinatown, right here behind me on 3rd Street between Bush and Main. Now let me say that again. The city of Santa Ana, at the time, the Board of Trustees, which later became the Santa Ana City Council, directed the fire marshal to burn down this community. In its place, they built a new city hall, which still stands there today. In 2022, the City Council, made up of my colleagues, myself, formally took the formal steps to apologize for the discriminatory actions, and the city began planning this memorial to acknowledge this dark moment in Santa Ana's history. I want to thank the Asian American Senior Citizen Service Center, I know they're here today,
for their collaboration on this project and today's unveiling ceremony. Thank you to one of our planning commissioners who's here today and longtime Santa Ana resident and advocate, Mr. Alan Wu, for his advocacy for this memorial and for him bringing this awareness to the city and not letting this community be forgotten. So, Alan, we'd like to present you with a certificate of recognition. Can you please join me up here? And my colleagues want to help me as well. Thank you. As we approach our nation's 250th anniversary of becoming a nation, we cannot help but note that we played a part in the building of this nation since the founding of this country. But it's been a hard road. We were invited to work, and we worked hard to build this nation. The early first wave is why we're celebrating. We're not celebrating burning of Chinatown, which was the Racist Act. We're celebrating the fact that we survived it and we grew. Amen. And among us, we allowed them, one of the first businesses, to come back to Santa Ana, and they built the Santa Ana market. And they have served this community in a very nice way in terms of making relationship with a larger population of Mexican Americans. And together, we built the city. And we will continue building this city because this is a city that's made up of such diversity and people who care. If you leave out the politics, we love this city. We have the most beautiful parks. We have the most beautiful services, and we're safe. Thank you very much. Thank you, Mr. Wu, for your years and years of advocacy, and we can't thank you enough. This monument will both educate Santa Ana residents about the history of Chinatown and serve as a symbol of dignity, recognition, and reconciliation. It ensures future generations understands the resilience of the Chinese American community and the importance of facing our past and stand against discrimination in all its forms. And does that not resonate today in 2026? I mean, think about that. Over 120 years later, and many communities across this country and the city are still facing the injustices and discrimination that the Chinese American community faced 120 years ago. The Chinese American residents of Santa Ana contributed greatly to the growth of this city. And today we honor their resilience and legacy. In Santa Ana and throughout Orange County, Chinese workers built most of the irrigation canals, drain swamps, cultivated the agricultural industry, and built railroad infrastructure in the late 1800s that still lies within our city today. Santa Ana's Chinatown once included lodging, drugstores, shops, 2 Chinese wash houses, and a vegetable garden and barn. It was a full-blown community full of life, culture, and music. It was a community. At its height, Chinatown was home to 800 residents. When the city unjustly burned down Chinatown, this act of racism and discrimination displaced Chinese residents and merchants, disrupting one of Santa Ana's growing communities. Today, we recognize the contributions and legacy of Santa Ana's early Chinese American community. With this memorial, we ensure that they will never, ever be forgotten. Thank you, everybody. Now, I'd like to have you all please join me in welcoming my colleague, who also helped in the advocacy for this,
Councilwoman Tsai Ying-fen. Ward 1, everybody. I know Jasmine is. Hi, good morning, everyone. Thank you so much for being here. I got some speaking things, but as they know, I always go off the script. As an Asian American elected official and the first Asian woman elected in the city of Santa Ana, a refugee myself, this moment is deeply meaningful. The story of Santa Ana's Chinatown reminds us that communities of color, that Asian Americans, and specifically Chinese Americans, have long contributed to the growth of our city and our nation while facing exclusion and injustice. This memorial is more than a plaque. It's a promise that these stories will not be erased. And while some of us may think that this is history, and that we're trying to bring back and remember the history, the exclusion of Asian Americans and Chinese Americans today is something that continues. We remember anti-Asian hate during COVID. We remember the current case at the Supreme Court to remove birthright citizenship. The case of United States versus Wong, I want to make sure it correct, Wong Kim Ark in 1898 ensured that Chinese Americans would be born as naturalized citizens. We are fighting for the rights of immigrants today. And not only is the anniversary of this Chinatown burning and this memorial just a couple days away, our commemoration is taking place in May, which is Asian American Pacific Islander Heritage Month. Because we're here to remember not only the contributions of the last 200 years, 100 years, but also today. So during AAPI month, I want us to all celebrate the generations of Asian Americans and Pacific Islanders whose sacrifices, resilience, and cultural contributions help shape Santa Ana, our county, and our country. The Santa Ana Chinatown Memorial is a symbol of that enduring legacy, of that continued fight, and that grit of constantly rebuilding and constantly striving and constantly overcoming. We honor the strength, perseverance, and community spirit of those who came before us. And with that, I would like to invite up one of our greatest advocates, Jeffrey Wu, President of the Asian American Senior Citizen Service Center. Facebook हो गया सब तरी YouTube ले जैसा है YouTube हो गया जैसा कि chicken YouTube Wow, this is Facebook हो गया सब and this is too early for me. I need a coffee, somebody. Good morning, everyone. On behalf of the Asian American Senior Citizen Service Centers, I know it's a long name, okay? If you don't learn it, there's a booth over there. Also feel free there. All right, drinks. I'm deeply honored to welcome you to this historic unveiling of Santa Ana Chinatown Memorial, especially the plaque there. We gather here with humility, gratitude, and a shared sense of responsibility to remember a chapter of our city's history that must never be forgotten. I want to begin by recognizing our elders. I think most of them sitting over there, and then community members, of course the elected officials, culture organizations, advocates, historians, and all partners who help make these moments possible. Your presence today reflects something powerful. That remembers matters. Truth matters. And community healing matters. Before there was this memorial, there was a living community here. Santa Ana's Chinese residents helped build this city. Through their labor, entrepreneur, and perseverance, they contribute to the growth of the region
and helped shape the civic and economy life of early Santa Ana. Even while facing the exclusion, prejudice, and hardship. We also stand here to speak honestly about the injustice. In 1906, city authorized deliberate order the destruction of Santa Ana's Chinatown, displacing Chinese residents and destroying homes, business, and sense of belonging. In 2022, the Santa Ana City Council unanimously adopted a resolution apologizing to Chinese immigrants and their descendants for this act of injustice and discrimination, which I really appreciate. Thank you much. Today's memorial gives the apology a visible and lasting place in public memory. This monument is more than stone and inscription. It is a promise. It tells future generations that the lives once rooted that matter. It honors the resilience of those who endure racism and displacement. And it affirms that their story belongs not at the margin of history, but at the center of our civil conscience. At AASC, we believe in caring for elders, uplifting families, and strengthening community across generations. This is why this moment is so meaningful to us. Our elders carry memories, and our young people carry the future. And when we bring them together in truth, dignity, and compassion, we create a stronger foundation for justice and belonging. I want to express sincere appreciation to the City of Santa Ana, the councils here, the Memorial Committee, historian, advocates, community leaders, and all supporters, which is you are standing here today, who work to help bring this memorial into being. Public remembrance does not happen by accident. It happened because people choose courage over silence and truth over forgetting. May this memorial stand as a place of reflection, education, and respect. May it remind us of the cost of hatred, the importance of historic accountability, and the enduring contribution of Chinese community in the Santa Ana. And may it inspire all of us to build a city where every community is seen, valued, and protected. Thank you for being here to witness this important moment in our shared history. It is my honor to share and also stand with you today in remembrance, in reconciliations, and in hope. Thank you. Thank you for those words. Now I'd like to introduce Councilmember Benjamin Vasquez to speak. Good morning, good morning. Today we recognize the Chinese American community whose contributions help shape our history. This memorial preserves the important stories and ensures it remains part of Santa Ana's collective memory. The Santa Ana Chinatown Memorial stands as both a tribute and a teaching tool for future generations. I first learned of this story by reading an article in the OC Weekly written by Gustavo Arellano. Is Gustavo here? Yes. Mr. Arellano, raise your hand. Yes. And he's one of our historians in Santa Ana, where me as a teacher took in his lessons and I read them. I applied them in my classroom. We've been teaching this since 2015, passing on children's books, comics, and paintings. I first started doing this, I passed on a lot of this history onto future teachers, Mike Rodriguez and Lynn Lee, who teach this in the people's history of Orange County. Is Lynn Lee here? And she teaches this and creates art pieces for our family, being historians that, the historian that Gustavo was, allowed our students also to preserve this history in their artwork and also become historians and empower them through that. Many of these stories are coming down through the work
of Gustavo Ariano. So I want to give him applause to Gustavo. And thank you for being the historian that Santa Ana has needed for so many years. This contribution that we're doing today now is in Santa Ana classrooms in ethnic studies. Very important to continue our story. So I really appreciate the work of the ethnic studies group that included Chinatown, that stories who were in the classroom led to this monument. So I appreciate all the teachers, all the students who continued the work. Now, all Santa Ana residents and visitors will have an opportunity to learn about the history right here on the corner of 3rd and Bush as we outlook back facing Chinatown. As we unveil this memorial in our commitment to telling the story of our city, one that recognizes every community whose sacrifices and achievements help shape the Santa Ana we know today. Thank you. Councilmember, thank you so much. Now, please welcome Councilmember Jesse Lopez. Good morning, everybody. I'm Councilwoman Lopez, and Councilmember Vasquez touched a little bit about this. When I first got elected to the City Council, I did not know this history. Much like my own history, I wasn't aware of what had happened to the elders in my own community. And so I do want to thank the educators that are here present. I want to thank the journalists that are here that have helped preserve this history. I want to thank our historians. I see Dylan back there, who's also one of our commissioners, who sat down with me, and Manny Escamilla as well, and said, do you know that this happened in your city? And what does the city plan to do to help bring some sort of, I think, justice to a community that has, for a really long time, had not received any type of accountability. And that mattered because even though I was not around when this happened, I represent the city now. And so I think it has always been important to not ignore the wrongs and the injustices that have happened before, but to really embrace, to really confront them and say, how can we do better moving forward? Because we are a city that is so diverse, whether you're Vietnamese, whether you're a refugee, whether like me, you're a proud daughter of immigrants, whether your family has been here for generations, you have contributed to what the city is today. And I think that that matters, and I hope that we get to hear from your perspective as well, because I know that you contributed to the work that we are all celebrating here today. And because history matters, and because it shapes who we are and how we approach our everyday life, this memorial helps us to tell a story that for too long was overlooked. The story of Santa Ana's Chinese American residents whose community was displaced and intentionally, maliciously destroyed. Today, we don't just honor their legacy and reaffirm our commitment to equity, inclusion, diversity, and dignity for all people in our city. Santa Ana has made it clear that we will stand by all communities that live in our city. We are a city that, as I said, is built by generations of diverse households, hardworking people who have contributed financially to our city, culturally to our city, and who have contributed block by block. Times have changed since the burning of Chinatown 120 years ago, but today we do embrace those who come here to make a better life for themselves, for their families, for their children, and to give back to a really beautiful place. So today we not only acknowledge the wrongdoings of the past, we also celebrate the future and what the future can be when we all stand united, when we all support each other, when we do not let divisive rhetoric come between the bonds that our communities have built, and when we always center what is most important, supporting people, uplifting people, and making sure that we always never forget that we never want the injustices of the past to be perpetuated again, and that we all
every single one of you that is here, you all have a responsibility to carry that and to honor that in your personal lives. And so again, I just want to thank the historians that took time to sit with me. I hope that we're able to hear from them, the journalists that have preserved this history, all of the educators, everybody that approached me when I was first elected in 2020 and said, do you know this? And I want to thank them for making me a better representative and for sharing that knowledge with me. Thank you all very much. Thank you, Councilmember. Now please welcome Councilmember Phil Becerra. Thank you, Paul. As we celebrate Asian American and Pacific Islander Heritage Month, this memorial unveiling today reaffirms that Santa Ana is a city that values diversity, inclusion, and belonging for all. This is both a recognition of history and a celebration of community. The Chinese American pioneers who lived and worked here helped build Santa Ana during its earliest years. Yet their story was nearly lost. By creating this monument, we acknowledge the injustice that occurred and affirm our responsibility to preserve this history with honesty and respect. And I'm very honored to serve on a council that is as diverse as it ever could be. We have Latino representation. We're looking at the second ever Asian American that was elected to this council, and the third ever was Thai Viet Phan. First ever Filipino American, first ever Vietnamese American. And we came together and recognized the injustice that was done by our predecessors in the last century. And I appreciate that we all stood together unanimously in support of the resolution and the creation of this memorial. So as we celebrate AAPI Heritage Month, this monument reminds us of the strength and resilience of our Asian American and Pacific Islander communities. Recognizing the history of Chinese American communities, including the legacy commemorated by the Santa Ana Chinatown Memorial, helps ensure that future generations understand the full story of our shared history. We are the capital of Orange County, and it's a beautiful history to have. So thank you very much, everybody. Thank you, Councilmember. Now please welcome our final speaker, Councilmember Jonathan Ryan Hernandez. If I could please respectfully ask the committee that worked on this initiative to please come to the front, as well as the Lau family. If we could have the Lau family work their way up to the front, please. Thank you. All right. Before I can speak, I need to make sure that you can all see our community here. Can you see them loud and clear? All right, wonderful. Well, first and foremost, good morning. Today is a very important day for the city of Santa Ana. Today, Saturday, May 23rd, 2026, we are celebrating and commemorating a changing of Santa Ana's history. The Santa Ana Chinatown Memorial Monument tells the story of Santa Ana's historic Chinatown, and it acknowledges the importance of the Chinese American community in our early days of our city. I want to preface the highlighting that the early days highlights a very significant part of Santa Ana's development, but all of the history that has been continued forward by families like the Lau family, Mr. Nguoi, the tremendous leaders that are here, is a reflection of why people like myself belong in Santa Ana. Because the Chinese families fought so that families of all backgrounds could exist here in this community that we all love and cherish so greatly. In 1906, the city of Santa Ana's Board of Trustees made the decision to use our local government as a weapon for violence. That violence saw over 800 people displaced, pushed into our riverbed. We saw the Chinese community excluded from American history. We saw legislation passed that targeted our Chinese families. And in Santa Ana, our council shamefully waged war on our Chinatown. The Chinatown
was once strong right behind us here. And in that Chinatown, thanks to the historians, thanks to the Chinese community, thanks to journalists, we've been able to slowly learn more about that history. This memorial today represents an important act of historical truth-telling. We need to name injustices, and we need to make sure that racism has no place in Santa Ana. And emphatically, we need to make racists feel uncomfortable in our city, especially in local government. It reminds us that progress requires us to confront injustice and to do so honestly. Even when that history is painful, and even when that history shames our entire city. Acknowledging these difficult chapters of Santa Ana's history does not weaken us as a community. It demonstrates the courage, the accountability, and a commitment that Santa Ana is going to learn from its past. And we have, and we will continue to learn and demonstrate the city's growth. The destruction of Santa Ana's Chinatown in 1906 was an act of white supremacy. It was an act of racism and discrimination. And this was an act that harmed an entire community, and that harm still exists here today. Today, it is important that as we make this apology and we unveil this history, that we say clearly that those actions were wrong. And that those actions have no place in Santa Ana, they have no place in Orange County, they have no place in California, and they have no place in the United States. It is our responsibility as Americans to make sure that no one who lives in this country thinks that they can impose violence on another group of people, especially if they are migrants, especially if they are Asian, especially if they are Chinese. When we recognize this discrimination, the exclusion, and the hardships that these communities endured before us, we honor the people who persevered despite those challenges. The Santa Ana Chinatown Memorial helps preserve these stories and gives the future generations the opportunity to reflect on both the progress we've made and the work that still remains. I would like to pass the microphone to the Chinese community of Santa Ana, the community that I proudly represent, the community that gave my family its very first opportunity. Before my family could call themselves citizens, we lived off of 2nd and Baker Street. And our home market was the Santa Ana Food Market. And my great-grandparents who came here as braceros from San Juan de los Lagos, Jalisco, my grandfather Jose and my grandmother Carmen Atilano Lopez, lived on 2nd and Baker. It was through their brave journey to come to Santa Ana that I was able to eventually see my grandparents be brought here and my mother be born here. But it was the Lau family that fed generations of my Prieto and Hernandez family. It was the Lau family who purchased the homes on Walnut to house the very people who worked in that market. It was the Lau family that for generations made sure that we could afford our eggs and our meat and our milk and our chicken and all the fruits that were important and all the tomatillos that they needed so we could have the best salsas. It was the Lau family who built that bridge, and they did so with a brick and mortar grocery store. And it is with great pleasure to pass the microphone to you. If we could please put our hands together for the Lau family. Thank you. We have present 5 generations of them. So if perhaps we start with the elders and we work our way to the future. Hello, my name is Louis Lau. I'm the oldest of the brothers. We came to Santa Ana in 1949. You know, I was this little boy that went to high school here in Santa Ana. Santa Ana College also. So we've been here quite a while. So we, all the brothers just retired a few years ago. And we served Santa Ana, mostly to Latinos. So I think that's what I have to say.
Good morning. My name is Guy Lau, and like my brother said, we've been serving the Santa Ana area since 1949. We ran the store until 2022 when we finally retired, and we still have the store. It's under the management of another corporation. But during this time, we service generations of customers, ranging from white people to the color community. As right now, we've been serving we have been serving the Hispanic trade when we left. But we did our best, and all our brothers, we all work mainly almost 24/7 as a family. But we appreciate you guys coming. Thank you. Good morning, everybody. My name is Wally Lau. I'm the youngest of the brothers. And I'm a true Santa Ana resident, born actually in Santa Ana, California. That's at Santa Ana Community Hospital. Now with the age right now, that has changed to convalescent hospital. Maybe I'll be going there later on in my life. But actually, working and living in Santa Ana all my life, I've seen the changes in our community. It's all changed for the better. We all went to elementary school. I went to actually to McKinley and Franklin. I went to Lathrop, Santa High School, Santa College, and we all worked to graduate from college. We all worked for our pleasure to serve the community in Santa Ana. I still remember the time we served communities from Asian to Hispanics to whites. I remember we had from filet mignon to lamb heads in our store. We had everything. We served everybody. And our family treated and respected everybody in our community. And my family, my father taught us to respect that. Says, hey, whatever you need to do, you have to respect your community. And nowadays that we retired, but we still support the city of Santa Ana. So we're here to support the burning, the monument in Santa Ana, and we're here to represent Santa Ana and our family here. So that's what I have to say. But in my life, we worked our life to do our family and the community better. And in Spanish, my name is called Guru. I was a work animal of the family. So, hey, I'm proud to be part of the community, proud to serve our family and our community. Thank you. Hello, my name is Lynn Lee. I am a resident of Santa Ana, also an educator. I was brought into the committee as an educator. I've lived in Santa Ana for over 30 years. And I did a lot of, thanks to Gustavo, research on Chinatown here and was able to create a whole lesson on it. And so I teach it in all the classes. I'm spreading it out to all the schools. And it's really important for people to know that, you know, after the adoption of California as a state, the main form of labor here in this area in Orange County was Chinese. It was the Chinese laborers who came in and as Penaloza had said, they dug the canals, they built the infrastructure for the railroads, and they established arable land here that then was the foundation for the now famous orange crops. And then they were the labor that picked the oranges for a very long time until we had what was called the Chinese Must Go campaign that started in Northern California in San Francisco. And it swept all the way down through California, and then the Tacoma method, which was to burn down their Chinatown and ship out all the residents, not allowing them to rebuild, was adopted from all the Chinatowns here in California. All the city council was not involved. It was mainly white vigilantes who burned them down, and then it was the city councils that got involved in not allowing Chinese to rebuild. This is the only Chinatown that was burned down with the order of the city council. A perfect example of institutional racism towards Chinese. And that whole era of ethnic cleansing, which swept across the United States, needs to be recognized. It pushed Chinese back to China, more than half of them. My great-great-grandfather, who was
part of the part of the transcontinental railroad building. Starting in, he came here in 1855. Fully charged battery, fully It's charged. completely Unplugged sort of charger. erased. I think there's one sentence in our U.S. history books in our U.S. history classes. I taught U.S. history for 20 years, and I had to embellish with all kinds of supplemental materials because it's not in our textbook. So this really needs to be recognized, not just for the contributions of Chinese, that have built this area, but also the Mexican labor that came in afterwards that have, as you can see, Santa Ana is mainly Mexican, right? All of those contributions have to be recognized and understood that this is part of the building of the United States. We need to recognize the Black community. We have the historic Little Texas in Santa Ana, where if you were a Black family and you came here between 1920 and 1968, you had only one place to live, and that was in Little Texas in Santa Ana. So all of that needs to be understood. And of course, we have to recognize the Ahachiman, who were here first, the tribe that was colonized. And so I can go on and on because of course I'm an ethnic studies teacher and U.S. history teacher, but all of this, thank you so much for giving me this platform to educate you on the history of the exclusion of Chinese here, and I'm so honored to be a part of this. It's really has been a long time coming, and thank you for doing this. We also want to dedicate to someone who's not here with the Lau family, and that's Ken Lau. Yes. Now, also, Jonathan mentioned that the residents that were burned out here went by the river. Down by the river, we were welcome by the Black community, who were not allowed down here either. And because of that, it's Connie Jones, who was one of the early people that helped me out. Bobby McDonough from the Black Chamber there, who will be doing a big celebration coming up to bring this all together. And also Annie Lee's here doing the archive at Chapman University, telling our story through collecting them, so you should see her. Jack Tuong is from the Asian American Museum, where we're hoping our stories will continue to grow. Also, our friend here from the Bowers Museum, or he has exhibits. If you haven't gone there, you should go there and see that. And this is all due because, again, we may not be a perfect city. We have issues, we have it, but we deal with it. And that's thanks to our councilman here and the councilman there. I really appreciate what you're doing and our city staff who put this all together. And I just want to thank you all for coming as well. And Gordon Hong from the California Southern Historical Society, Chinese American Historical Society. So we're well represented here, even with the president of Japanese American Citizen too. Right. And then Jennifer Wong, of course, our only nonprofit here that represents the Chinese community. And we're going to grow if you help us out. Good morning, everybody. Morning. Morning. My name is Jennifer Wang. I'm the Executive Director of the Asian American Senior Citizen Service Center. This organization actually started in 1989. We started in Santa Ana, and we're going to continue to be in Santa Ana. I want to thank every single person here. I want to thank you as an individual, but thank you as agencies. Thank you as a community, because I see a face of people I call most of you guys every day, every week, and thank you so much for always picking up my calls, answering my emails, and making today happen. It is a historical moment, and I want to thank our elders. Our elders, they are our memories, and they will continue to share their knowledge, share their experience, and I really want to make sure that we pay respect to them. After this, I ask every one of you to please go to our elders, go to our Lau family, introduce yourself. And one thing I also want to add, we started more than almost 40 years ago with the philosophy to care for elders and children as if they're our own. This philosophy is enduring. This philosophy will continue for generations. And again, I want to thank everybody here for being here. Thank you.
Thank you to the Lau family and to all of our representatives. Councilmember Fan, thank you for your leadership. An honor to work with you on this matter. Thank you. Thank you all so much for being here. So right now, in a couple minutes, we're going to do the unveiling, and we'll invite everyone to come over. As you can see, the memorial's behind us. I'll have our city council members go over by the memorial. Everyone can gather around here on the sidewalk, but while we clear the flags, we're going to have one more performance, a line dance, before we do this. Thank you. This is a country here. This is utility đây là lễ khánh thành đài
YouTube bisa visiten. YouTube boleh bisa visiten. YouTube boleh bisa visiten. Facebook boleh bisa visiten. Kamu saya juga pengen kita kalau kita jangan Facebook phố kali dong sa tinig. Kapag si Malik yung rin niya, tatyang po siya manay. Kama magsikin siya mo yung chương trình biểu diễn một lần. Chị Đình thì cũng em tin có như thế nào cũng như này. Cảm ơn theo mình chẳng có đúng phần chất này để thay như thế nào. Cảm ơn chị Trinh Sơn Nguyễn Dũng là chị cái phát thanh chúc như thế nào cũng như này. Cảm ơn bạn Facebook khá là ngay nhiều tại nhà của tôi này. Cảm ơn chị Minh Đăng nhiều cái cảm ơn này. Đây là lễ khánh thành là thành phố Santana làm cái đài tưởng niệm xin lỗi cộng đồng China và còn tại xưa đốt hội đồng thành phố với Santana đốt cái Chinatown. Đây là biểu tượng giống như
Cảm ơn chị Mai Lê Du Ly và chào mừng này. Chị nghệ viên Thái Việt Nam, người Việt Nam không bà con? Bây giờ là chuẩn bị ra ngoài bây giờ bắt đầu chuẩn bị ra ngoài đài tưởng niệm đài này là tượng đài bà con, giống như tượng đài này là xin lỗi thành phố Santana xin lỗi cộng là người di dân tại vì hồi xưa ở đây là Chinatown không bà con, đã trước mặt mình hồi xưa là khu này là Chinatown nhưng mà thành phố Santana đã đốt Facebook phố đều sẽ bị YouTube đi rồi YouTube người Việt Cali YouTube người Việt Cali số 9 YouTube phố Cali sẽ đi Facebook. Can you load this, please? Raise it or something. Yeah, we're gonna take it backwards. Take it back. Pull it up. Here we go. Are we ready? Okay. Everyone in position. Photographers ready. All right, okay. On 3. 1, 2, 3. Khánh Thành này đó là Get some photos, everyone. Facebook phố Cali sẽ bị YouTube đi rồi xong rồi YouTube người Việt Cali YouTube người Việt Cali số 9 YouTube phố Cali sẽ bị 99 YouTube Everyone come up here, so everyone can come up and walk through the path and take photos and see it. You guys, you want to do another photo with someone meeting with you guys? Facebook phố Cali sẽ bị đó là một cái đài tưởng niệm bằng sao bằng đồng mà con, bằng đồng nữa mà con. Đây là đài tưởng niệm giống như là xin lỗi. Members of the Lao family, you can come over here as well for photos. Yeah. We'll do a lot of photos with our house members. Want to join us? Trên cái biểu tượng này giống như tượng đài vậy bà con. Cảm ơn anh Thái Việt Nam thành phố California karaoke nhiều tài trợ của chỗ này. Cảm ơn anh nhạc sĩ Trần Nghệ Sĩ Minh Linh nhiều tài trợ của chỗ này. Cảm ơn công an Nguyễn Kim Minh nhiều tài trợ của chỗ này. Photographers, we can have you guys back up just here a little bit. Thank you. So keep the path clear so everyone can see and everyone can get photos quickly.
Bữa nay là ngày 23 tháng 5 2026 năm Cali. Đây là thành phố Santa Ana. Okay. Okay, good. Okay, thank you all so much. Everyone, please, you're invited to come and take photos. Walk along the path there in front, maybe avoid the rocks here. You can just walk along the path and everyone can go through and see the memorial. Just follow the sidewalk on the other side. Tượng đài giống như là tượng đài. Đó là giống như là tượng đài bằng thao mà ngay góc đường Bush đường số 3. Trên tượng đài thì hai bên có hai con rồng nha bà con. Đó. Thì trên cái tượng đài có ghi những cái chữ này. Đó. Có ghi những cái chữ này nha bà con. Đó. Đây là trên tượng đài đã ghi những cái chữ này, những cái chữ này. Đó, trên tượng đài là ghi những cái này con ha. 1800 là người Tàu, người Hoa đã có ở đây 100 người, 200 người đó con. Ghê chưa? Ở người di cư mà con. 1800 là có 200 người di cư đó. Là cộng đồng người Hoa là 1800 mà con, là có 200 người di cư qua Santana, là chỗ location là chỗ Santana, là location là chỗ đường Bush đường số 3 mà con, chỗ là gần City Hall này. 800, sau đó 800 người, sau đó 800 người ở sống ở đây nè, ghê chưa? Rồi cái 1860 là người Trung Quốc, là người Hoa là đã làm việc ở đây nè. Có làm đường xe lửa rồi nè mà con thấy. Có shop rồi, có warehouse rồi, có trồng rau cải rồi, có đủ thứ mà con. Bà con thấy tháng 5, 25 tháng 5 1906 là thành phố ra cái dự lực nè. Bên đao đốt cái thành phố, đốt cái Canada luôn. Thấy chưa? Là tháng 5, 25 tháng 5 1906 là thành phố ra cái dự lực là đốt cái Canada. Còn đốt cái Canada còn không? Giờ cái năm 17 tháng 5 2022 thành phố Santa Ana nghị viên á là đồng ý lại là xin lỗi người Hoa mà con, người Hoa. Giờ cái tôi đây là người Hoa, con thấy không, bữa nay biết xịt là quá trời luôn mà con thấy không. Tại bữa nay nó tóm là cái tượng đài, là trên đây là cái biểu tượng đài Canada ở dưới Santana này. Có những cái này nè mà con thấy không. Thì ở đây có những cái hình. Okay, just like that. There you go. Những cái hình mà con thấy không. Excuse me, I want to need all this place. Đó là những cái hình trên cái tượng đài của Chinatown nè, ở Santana các bạn. Facebook có rồi sao vậy? YouTube đi rồi sao vậy? Kind of point it. There you go. Đây là người Lào. Rồi, thì chương trình là chấm dứt đây các bạn. Thì nó tóm lại bữa nay là ngày 23 tháng 5 2026 năm Cali. Facebook có lưu sự YouTube đi rồi sẵn YouTube người Việt Cali, đó là chỗ bên đó là chỗ là Chinatown xưa. Location là Chinatown đó. Thì đốt Facebook phố rồi sao đi. YouTube đi rồi sẵn Cali thì bây giờ người ta chụp hình làm kỷ niệm thôi. Thì đây là bằng thao mà còn bằng sắt, bằng thao. Thì ngay chỗ đường Bush đường số 3 thì nó tóm lại là vậy mà con. Thì
Có gì bà con họ Facebook phố Lưu Sa TV, YouTube Lý Đô Sòn Ca TV, YouTube Lý Đô Sòn Ca TV chính, YouTube Người Việt Ca TV, YouTube Người Việt Ca TV chính, YouTube phố Lưu Sa TV, YouTube phố Lưu Sa TV số chính, YouTube phố Lưu Sa TV số 22, YouTube Lưu Sa TV chính, YouTube phố Lưu Sa TV số 5, YouTube phố Lưu Sa TV số 8. Cảm ơn hết mạnh thường quân đã tài trợ phóng sự bữa nay. Đó là kỷ niệm bữa nay là ngày kỷ niệm khánh thành mà tượng đài này là tượng đài giống như là thành phố Santa Ana xin lỗi cộng đồng người Hoa tại vì đốt cháy cái Chinatown đây không. Cảm ơn chị Mali từ miền Mali Yuri nhiều tài trợ phóng sự này. Cảm ơn anh Tony cô Sola dưới xây nhiều tài trợ phóng sự này. Cảm ơn hệ thống cây Lucky nhiều tài trợ phóng sự này. Cảm ơn anh Quốc Thái và chị Hồng Ngọc Hiền của California Karaoke nhiều tài trợ cuộc phóng sự này. Cảm ơn bạn Facebook Thái Thị Hằng Nga nhiều tài trợ cuộc phóng sự này. Bạn Thái Thị Hằng Nga thì giống như là giúp bà con ở hải ngoại làm từ thiện theo cầu, hoặc là bà con nào cần mua hàng sách tay đó liên lạc Facebook Thái Thị Hằng Nga. Cảm ơn Jimmy Tân nhiều giúp đỡ em lâu nay. Cảm ơn anh ca sĩ Khanh Châu và chị Mimi nhiều giúp đỡ em lâu nay. Cảm ơn anh Tony cô Sola dưới xây nhiều tài trợ của này. Thì chương trình bây giờ chấm dứt các bạn. Thì chúc mừng cộng đồng người Hoa tại Nam Cali. Thì bây giờ chương trình là chấm dứt rồi. Thì nói tóm là vậy đi. Thì Facebook phố Lưu Sa TV bà con. Cảm ơn hết bà con đã tài trợ cuộc show này. Congratulations. Congratulations. Chinatown. Yeah, Chinatown, Santana. Chinatown, Los Angeles. No, right now Chinatown here, Santana. Chinatown, Santana. Yeah, right now Chinatown in Santana. Yeah. I gotta have you and I together. You say something China? Speak China? No. Hi. You have China. Chinese Historical Society of Southern California. Welcome to the city of Santa Ana's Chinatown Memorial. China. Có Trung Quốc. Welcome. No, China. Forget hả? Đó là người China mà quên tiếng China mà con. Sẽ có là Em sẽ cậu mới vậy. Đấy có, đây là sẽ có hỗ trợ Trung Quốc. Có gì đại ca, các nhà hay City of Santa Ana, hay Chinatown Memorial in apology for the burning in 1993. This is a great day to celebrate and the recognition of the Chinese contribution to the American history. How you feel today? I feel wonderful. Why? I was here 1 year ago and they were talking about Chinatown, Santa Ana, and finally today is the big day that they revealed the apology and a beautiful memorial, the beautiful plaque. Please come and visit. You want to say something with the council or mayor Santa Ana? A what? You want to say something with council or mayor city Santa Ana? Council. Well, I think Gordon knows. I think they did a beautiful job in all the work, getting the recognition, and finally having this big day in Santa Ana for the Chinatown community and all the families that built Chinatown. What are you wishing for the future? Oh, I wish for the future that the city of Santa Ana would be like an extension of all Chinatown throughout the United States, to prosper, to grow,
and to still reflect our history in the American history. What's your name, please? I'm Anita Lee from the Chinese Historical Society of Southern California, CACA for the Chinese American Citizens Alliance of Los Angeles, and the Chinese American Museum of Los Angeles. Thank you, have a nice day. Thank you. Dạ, bye bye. Thank you. Đó là nhân vật tới tham dự bữa nay, một chương trình tới tham dự bữa nay. Đó là bây giờ nhiều người ta thích chụp hình làm kỷ niệm mà con. Đó, người ta thích chụp hình làm kỷ niệm cái biểu tượng tượng đài của thành phố Santa Ana, giống như là xin lỗi mà con. Bữa nay là ngày 23. Bữa nay ngày 23 tháng 5 2026 năm Cali một Facebook có cái lô đi YouTube đi sòng Cali TV số 90 số 9 và YouTube có cái lô TV số 99 Facebook có cái lô đi. Thì chương trình là bây giờ có bà cụ đang chụp hình rồi không? Chương trình là vậy đấy nha bà con. Thì chương trình đây là chấm dứt thì vậy đi. Facebook có cái lượt sao TV không ạ? YouTube đi là sòng Cali TV, YouTube người Việt Cali TV, YouTube người Việt Cali TV chính. Facebook có cái lượt sao TV. Thì đây là ngay góc đường bus đường số 3 nha bà con. Thì bà con rất là thích chụp hình. Thì cảm ơn hết mạnh thường quân đã tài trợ photo này. Cảm ơn Tony photo là chia sẻ nhiều tài trợ. Đó là khánh thành tượng đài ở cộng đồng cảm ơn xin lỗi đúng không? Xin lỗi cộng đồng người Hoa đã đốt cháy cái Chinatown hồi xưa. Chương trình em là vậy chấm dứt không? Có gì bà con còn Facebook có cái lượt subscribe YouTube nếu nó sẵn Cali TV YouTube người Việt Cali TV YouTube người Việt Cali TV số 9 Facebook có cái lượt subscribe. Thì cảm ơn anh chị Mali tìm nhận Mali Yuri nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn Tony Kosola Yusui nhiều tài trợ của số này. Cảm ơn Thái chị của Hồng Ngọc Hiền California College nhiều tài trợ của số này. Thì đó là chương trình em chấm dứt rồi. Facebook có cái lời rồi. YouTube đi ra số 9. Cảm ơn chị Kim Kiến núi Việt Nam nhiều tài trợ của này. Cảm ơn chị Cát Thanh Lý nhiều tài trợ của này. Facebook có cái lời rồi, YouTube đi ra YouTube người Việt Nam. Can you say something in Chinese? How you feel today? Can you say something in Chinese? How you feel today? 真的很棒，谢谢你，今天大家来参加我们今天这个中国城的那个就是它的牌子的那个就是揭幕典礼。那这个是100多年前，就是整个城市就是被烧掉了，但是今天这个圣塔纳市的市政府他们决定把这个记忆带回来，我觉得这是一件棒的事情。那很高兴今天大家来参加我们的活动。那今天我们这边有很多老人这边，所以这边都是
大家都会感觉到这是一个很需要、也很必要的，让我们所有的人知道说这个种族的事情是非常重要的。谢谢。Come on in English. You should. For this event, I really appreciate everybody here. This is 100 years ago, Chinatown was burned down. And then we were here just to see the unveiling of Santana City. And I appreciate the City of Santana doing such a good job to understand the importance of the diversity and everybody. Thank you. Is this your mom? No, this is just one of our senior elders. Yeah, she's very important. Yeah. Thank you. Congratulations. Yeah, have a nice day. Yeah. Đó là người China của thì người ta xuống tàn bữa nay là khánh thành cái bản cái bằng này là bằng sắt bằng mật thao mà con hai bên có hai con rồng thì đó là đài tưởng niệm giống như thành phố Santana xin lỗi con tại vì quá khứ thành phố Santana đã đốt cháy cái City Hall, đốt cháy của cái Chinatown mà con hồi đó sau lưng mình là trước mặt mình là Chinatown hồi xưa mà con. Hồi xưa đó trước mặt mình là Chinatown nhưng mà thành phố Santana hồi xưa là đốt cháy luôn. Thì sau đó cái dư lực nó sẽ quay lại thì nghị viên thì đồng ý xin lỗi. Thì nó tóm lại đây là tượng đài giống như đài tưởng niệm là xin lỗi các bạn không? Đây là bà cụ đi rất là lớn tuổi đúng không? Nhưng mà bà cụ thì đi bữa nay đi tham dự đó là tiệc ngân của thành phố Santana mà của cộng đồng người Hoa. Chúc mừng cộng đồng người Hoa. Dạ, xin chào năm chấm dứt mà có gì mà con họ một con Facebook phố của người Santana, YouTube lý do sao là YouTube người Việt Nam TV, YouTube người Việt Nam TV số 9, YouTube phố của người Việt Nam TV số 99, YouTube phố của người Việt Nam TV số 22, YouTube của Santana TV số 9, YouTube lý do sao là Facebook phố của người Việt Nam TV. Rồi, chương trình em vậy chấm dứt bà con. Có gì bà con nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ bà con. Thank you. Bye bye bà con. Chúc bà con thẳng. Cảm ơn anh ca sĩ Đỗ Thanh Tấn nhiều giúp đỡ đâu này. Cảm ơn Jimmy Trân nhiều giúp đỡ đâu này. Cảm ơn chị Rose Hồng nhiều giúp đỡ đâu này. Cảm ơn chị ca sĩ Rose Nguyễn Đoan Hồng, Mami ca sĩ Cát Ly nhiều giúp đỡ đâu này. Cảm ơn thiền sư đại lão thiền sư Vũ Phú Lý nhiều giúp đỡ đâu này. Facebook phố của Lê Sa TV, YouTube Lý Đô Sòn Cali TV, YouTube Lý Đô Sòn Cali TV số 9, Facebook phố của Lê Sa TV số 99, YouTube phố của Lê Sa TV số 22, YouTube Lê Sa Cali TV số 9, YouTube người Việt Cali TV, YouTube người Việt Cali TV số 9, Facebook phố của Lê Sa TV. Là dạ, chương trình em chấm dứt các bà con. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em. Mến chào bà con nha. Bây giờ em chấm dứt đây. Cảm ơn anh bác sĩ chính sư Nguyễn Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh chúc nhiều tài trợ cùng hôm nay. Bà con nào cần về chấn thương tai nạn xe cộ đó liên lạc cho phòng của anh bác sĩ chấn thương Nguyễn Dũng là đối diện tòa thị trấn thành phố Westminster bà con. Vô là cái vô cái bằng là Facebook của chị ca sĩ Mai Thanh Trúc thì sẽ biết thêm chi tiết các bà con. Cảm ơn anh Andy và chị Đền Linh của Andy Call Center nhiều tài trợ cùng phóng sự bên này. Anh Andy và chị Đền Linh rất là nổi tiếng về xe các dịch vụ xe cộ bà con. Cảm ơn bạn Facebook Thái Thiên Nga nhiều tài trợ phóng sự bên này. Bạn Thái Thiên Nga thì nổi tiếng về giúp bà con hải ngoại làm từ thiện theo cầu bà con, cũng như là địa ốc nổi tiếng ở Việt Nam. Thì hai lý là bán hàng online bà con. Facebook phố có TV, YouTube lý do YouTube của Việt TV, Facebook phố có TV. Chương trình em tới đây chấm dứt, có gì bà con cảm ơn hết bà con đã ủng hộ. Thank you. Dạ bye bye bà con nha. Thành phố Santana này nghe nói lịch sử là thành phố Santana này cũng người Việt Nam mình tới đầu tiên không bà con, chứ không phải Lý Đô Sài Gòn là chỉ sau thôi. Thành phố Santana này là người Việt Nam mình cũng tới đầu tiên, tại vì theo cái cuốn lịch sử của chú Dung Nguyên ghi á là cộng đồng Việt Nam mình cũng tới Santana này là đầu tiên. Santana này là mấy trăm năm dữ lắm mà con, xưa cũ lắm mà có nguyên cái thành phố rất là cổ kính mà con. Bà con thấy thành phố rất còn cổ kính, đây là chỉ là một phần thôi bà con, còn nó đằng kia còn nhiều cái lâu đài rất là to lớn mà con. Thì thôi chương trình em tới đây chấm dứt thôi, có gì bà con ủng hộ.
Mến chào bà con, chúc bà con mạnh khỏe. Rồi thôi bye bye bà con nha. Rồi xin chúc bà con nha. Rồi thôi anh xin chấm dứt chương trình của em, clip em ở đây mà có gì bà con ủng hộ. Rồi thôi Facebook phố cái lưu TV, YouTube lý sòng TV, YouTube lý sòng TV số 9, YouTube phố cái lưu TV số 99, YouTube phố cái lưu phố cái lưu TV số 22, YouTube phố cái lưu TV số 5, YouTube phố cái lưu TV số 8, YouTube phố cái lưu TV số 22. Rồi chương trình em về chấm dứt các bà con. Thank you. Rồi xin chào bà con, mến chào bà con nha. Đây là dịch sơ kinh của thành phố tổ chức các bà con. Tất cả là bây giờ bà con đã chụp hình. Chụp hình. Anh ơi, anh Việt Nam cho xin hỏi câu được không anh? Anh nổi tiếng quá. Nghe nói anh là anh nhân vật nổi tiếng cộng đồng Việt Nam mà nổi tiếng trong Santana mà muốn hỏi anh không muốn lên. Anh là nhân vật nổi tiếng cũng anh chơi CD Santana mà không. Nhân vật rất là nổi tiếng nhưng mà hỏi anh thì anh không muốn lên đài. Anh nói đó. Phụ tá của CD Manager mà con. Người Việt Nam á. Nghị viên cũng chị em Thái Việt Khang cũng là người Việt Nam luôn. Nhưng mà hỏi anh muốn hỏi anh một hai câu thì anh không muốn trả lời. Thôi chương trình này chấm dứt nha. Cái gì mà con bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ mà con. Thank you, bye bye nha. Bữa nay là ngày 23 tháng 5 2026 năm Cali. Thì em like trực tiếp ở trên Facebook và YouTube đó mà con. Rồi bye bye con. Và con chúc bà con mạnh khỏe. Thank you. Much money from